Crosso no era un general qualquiera. Era el hombre más rico de Roma, pero su fortuna no lo alcanzaba. Necesitaba gloria. Necesitaba una victoria militar que lo pusiera al nivel de Julio César y Pompeo. Por eso, cuando lo ofrecieron el control de las provincias del este, vio su oportunidad. Del otro lado del río Eufrates estaba el Imperio Parto, un territorio lleno de riquezas que esperaban ser tomadas. Sus oficiales lo advirtieron. Cruza el desierto sin suficient agua y sin conocer. Bien el terreno era una locura. Pero Crosso no escuchó. El ejército parto le dijeron, era débil. No podía enfrentarse a las poderosas legions romanas cara a cara. Crosso confiaba en sus soldados, en sus escudos, en su disciplina. A finals de la primavera del año 53 antes de Cristo, 7 legions romanas cruzaron el Eufrates. Eran cerca de 40,000 hombres, la fuerza de invasión más poderosa que Roma había enviado a Oriente. Marcaron bajo un sol que quemaba, con el polvo metiéndose en sus pulmones, buscando un enemigo que parecía esconderse. Los exploradores partos aparecen y desaparecen como fantasmas. Solo se veían sus huellas en la arena. Los soldados romanos comenzaron a cansarse. El agua escaseba. El desierto no terminaba nunca. Crosso cometió entonces su segundo gran error. Dividió sus fuerzas. Envía a una parte de la caballería y perseguir esos fantasmas, pero era una trampa. Los partos los llevaron a una zona sin agua y los aniquilaron sin piedad. Cuando el ejército principal liga cerca de la ciudad de Caras, los soldados estaban agotados, deshidratados y desmoralizados. Y fue ahí, en ese momento de debilidad, cuando el enemigo finalmente apareció. No era un ejército normal. No venían en formación chorada. Lo que los romanos vieron en el horizonte les hela la sangre. Miles de jinetes cubrían la llanura. Pero no eran jinetes comunes. Algunos llevaban armaduras completas, ellos y sus caballos cubiertos de metal, brillando bajo el sol como estatuas vivientes. Eran los catafractos, la caballería pesada parta. El resto eran jinetes más ligeros. Arqueros montados que podían disparar mientras galopaban hacia adelante y también mientras huían. Hacia atrás, los partos habían perfeccionado un estilo de guerra que Roma jamás había enfrentado. Crosso ordenó formar la tradicional línea de batalla romana. Los legionarios pusieron sus escudos al frente, formando un muro. Pero los arqueros partos no cargaron contra ese muro. Simplemente, cabalgaron alrededor de la formación romana, disparando flecha tras flecha desde todas las direcciones. Los legionarios no podían responder. Sus lanzas eran demasiado cortas. Sus espadas no alcanzaban. Los pocos soldados que intentaron perseguir a los arqueros fueron rápidamente rodeados y masacrados. Por los catafractos, entonces, Crosso ordenó la formación de tortuga, el famoso testado. Los legionarios juntaron sus escudos por encima de sus cabezas y por los costados, creando una coraza de madera y cuero. Dentro de esa concha, los hombres se sentían protegidos. Pero los arqueros partos también ajustaron su estrategia. Comenzaron a disparar sus flechas hacia arriba, en arco, pero que cayeron con más fuerza sobre los escudos. Las puntas de metal atravesaban la madera. Muchos legionarios murieron con el escudo en la mano, sin poder ver lo que era de su asesino. El calor era insoportable dentro de la formación. Los hombres se asfixiaban. El olor a sudor y sangre lo llenaba todo. Los heridos gritaban. Los caballos relinchaban. Y las flechas seguían cayendo incansables, como una tormenta que no terminaba nunca. Crosso intentó negociar. Envía emisarios para hablar con el general Parto, un hombre llamado Serena.
Pero sereno no queria negocia, queria dar un ejemplo. Cuando Croso solia reunirse con él, los partes lo atacaron. El general Romano, el hombre más rico del mundo, murió en esa confusión. La historia cuenta que serena, alva el cadáver de Croso, ordenó que le cortaran la cabeza y la mano derecha. Luego, mandó a fundar oro y lo versió dentro de la boca abierta del cadáver. Sacio dies metal que tanto desiste, dijo. Pero la leyenda no termina con la muerte de Croso, termina con los que quedan vivos. En el campo de batalla quedaron 20,000 cuerpos de legionarios romanos, pero otros 10,000 no murieron. Fueron capturados. Los soldados partes los rodearon. Les quitaron las armas y los ataron. Esos 10,000 hombres, que habían salido de Roma buscando gloria y riquezas, comenzaron este un viaje muy diferente, no sabían a dónde los llevaban, solo sabían que marchaban hacia el este, cada vez más lejos de su hogar. Caminaron durante días, semanas, bajo el sol del desierto, con poca agua y menos comida. Muchos murieron en el camino. Sus cuerpos quedaron enterrados en una desconocida. Los que sobrevivieron llegaron a las provincias del este del Imperio Parto, en lo que hoy sería Turkmenistán o Afganistán. Allí los espera una vida de esclavos. Trabajaron en la construcción de fortalezas, en canales de riego, en lo que sus captores necesitaron. Pero los partos no eran tontos. Sabían que tenían en sus manos a los mayores soldados del mundo occidental. No iban a desperdiar este talento. Con el tiempo, muchos de estos prisioneros fueron enviados a las fronteras más peligrosas del imperio. Allí, en los límites del mundo conocido, sirvieron como soldados para sus antiguos enemigos. Los hechos pasaron. Algunos legionarios murieron de viejos, otros formaron familias con muchos de la región. Tuvieron hijos mestizos, niños de ojos claros y piel más oscura, que crecieron escuchando historias de un imperio lejano llamado Roma. En Roma, nadie los buscó, nadie preguntó por ellos, oficialmente. La legión perdida de Croso simplemente dejó de existir. Los historiadores romanos, avergonzados por la derrota, prefirieron no hablar mucho del tema. 10,000 hombres fueron borrados de la memoria de su patria. Pero estos hombres no desaparecieron. Simplemente comenzaron a caminar hacia otro futuro. Un futuro que los llevaría mucho más lejos de lo que cualquier romano podía imaginar. Por mientras ellos enviaron en las fronteras de Persia, al otro lado de las montañas, un imperio aún más grande. Estaba a punto de cruzarse en su camino. El imperio chino, la dinastía Han, los constructores de la Gran Muralla, los dugos de la Seda. Y en unos pocos años, estos dos mundos, Roma y China, se encontrarían sin saberlo. El punto de unión sería un pequeño grupo de soldados extranjeros descendientes de aquellos legionarios perdidos, que un día formarían un muro de escudos en una batalla que ningún romano imaginó jamás. Pero esa es una historia que merece su propio capítulo. Los hechos pasaron en las fronteras del este. Los legionarios capturados en carros ya no eran aquellos soldados jóvenes que habían cruzado el Eufrates con tanta confianza. Ahora eran hombres mayores, algunos con el pelo canoso, otros con hijos y nietos nacidos en tierra extranjera. El tiempo había mezclado su sangre con la de los muchas partes. Y en sus sentimientos ya no se hablaba solo latín, sino también las lenguas de Persia. Pero algo no cambiaba. Los conocimientos militares que traían de Roma seguían vivos. Los onzaban a sus hijos, las formaciones, el uso del escudo rectangular, la disciplina para mantener la línea frente al enemigo.
Aaron habilidades q enequelas tierras fronterizas valian mas ql oro. Los partes los sabian. Por eso, cuando necesitaban soldados para vigilar sus limites más peligrosos, usaban estos hombres. Los ubicaron en la región de Margiana, una zona caliente donde los tribus nómadas del norte bajaban constantemente a robar y matar. Ale. Los descendientes de romanos construyeron pequeñas fortalezas y aprendieron a sobrevivir en un mundo que no era el suyo. Mientras tanto, mucho más al este, otro imperio crecía en poder. La dinastía Han gobernaba China con mano firme. Los emperadores que nos habían logrado expulsar los nómadas son new hacia el norte, pero la amenaza no había desaparecido. Estos guerreros de la estepa, antepasados de lo que siglos después serían los hunos, siguen siendo un peligro constante en la ruta de la seda. La ruta de la seda no era un camino cualquiera, era el cordón umbilical que conectaba Oriente con Occidente. Por ella viajaban sedas, especies, ideas y también rumores. Y por ella viajaban los mercenarios. Los nómadas son nu, presionados por los quinos, buscaron alianzas donde pudieran. Uno de sus caudillos más ambiciosos se llamaba Gigi. Era un hombre violento, con la mirada fría de quien ha matado con sus propias manos. Los quinos lo odiaban, pero también lo respetaban como guerrero. Gigi sabía que no podía vencer a China solo con sus jinetes. Necesitaba algo diferente. Necesitaba soldados de infantería que pudieran sostener posiciones, que no giran ante una carga de caballería. Necesitaba hombres entrenados en el arte de la guerra de una manera distinta. Y fue entonces, cuando supo de aquellos soldados extranjeros que vivían en las fronteras de Persia. Hombres de ojos claros y narices afiladas que peleaban de una forma que nadie en Asia había visto. Hombres que formaban muros con sus escudos y no se movían aunque lo vieran flechas. Gigi envía emisarios, ofreció pago, ofreció tierras, ofreció lo que hiciera falta. Y un grupo de aquellos soldados descendientes de los legionarios de Croso aceptó el trato. No eran muchos, tal vez un par de centenares, pero lo que les faltaba en número lo compensaban en experiencia. Emprendieron entonces un viaje más largo. Dejaron atrás las fronteras de Persia y caminaron hacia el este, siguiendo la misma ruta de la seda que tantas historias contaba. Atravesaron desiertos, cruzaron ríos, bordaron montañas cuyas cimas parecían tocar el cielo. Cada paso los salía más de cualquier cosa que pudieran la mahoga. Finalmente, llegaron al valle del río Talas en lo que hoy sería Kyrgyzstán. Ali, Gigi había construido una fortaleza. No era una fortaleza común. Tenía murallas dobles, torres de vigilancia y, lo más importante, estaba rodeada de un foso. Los nómadas no solían construir así, pero Gigi había aprendido de sus enemigos. Los soldados de rostros extraños se integraron en la guarnición. Enseñaron a los hombres de Gigi cómo defender las murallas, cómo resistir un asedio. Los locales los miraban con curiosidad, a veces con desconfianza, pero nadie dudaba de su valor cuando se trataba de pelea. El año 36 antes de Cristo, el invierno comenzaba a liga. El frío bajaba de las montañas y helaba el aliento de los hombres. Y fue entonces cuando aparecieron en el horizonte las banderas del ejército chino. Los generales Han, Chentang y Ganyanshu habían recibido órdenes claras. Gigi era una espina que había que sacar de una vez por todas. Sus ataques contra las rutas comerciales no podían seguir. Si no lo detenían ahora, se volvería demasiado fuerte. 4 divisiones del ejército chino marcaron hacia el valle del Talas. Eran soldados entrenados,
disciplinados, acostumbrados a pelear contra nomadas, pero esta vez el enemigo era diferente. Esta vez, sin saberlo, se enfrentarían a un eco de Roma. Cuando los quinos llegaron frente a la fortaleza de Gigi, se sorprendieron. No esperaban una construcción tan sólida en medio de territorio nomada. Los murales dobles se levantaban amenazantes. Detrás de ellas, los defensas se preparaban para lo peor. El asedio comenzó. Los quinos rodearon la fortaleza y cortaron todas las rutas de escape. Gigi intentó negociar, pero los generales quinos no estaban para conversaciones. Querían su cabeza y lo querían ya. Los soldados quinos comenzaron a construir torres de asedio. Desde lo alto de esas torres, sus arqueros podían disparar hacia adentro de la fortaleza. También cavaron túneles para intentar derrumbar los murales. La lucha se volvió feroz. Gigi, viendo que la situación se ponía difícil, tomó una decisión. Abría las puertas de la fortaleza y ordenó a sus mayores hombres que salieran a enfrentar a los quinos en campo abierto. Era una locura. Los nómadas nunca peleaban así. Pero Gigi confiaba en sus soldados extranjeros. Why? Entonces sucedía algo que los cronistas quinos jamás olvidarían. Los soldados que salieron de la fortaleza no cargaron como lo harían los nómadas. En desorden y gritando, salieron en formación. Caminaron juntos, pegados unos a otros, con los escudos en alto. Cuando las flechas chinas comenzaron a caer sobre ellos, levantaron los escudos por encima de sus cabezas y formaron una figura que los observadores quinos nunca habían visto. Parecía un gran animal de metal y madera cubierto de escamas. Las flechas rebataban contra esa coraza sin hacedor. Los soldados avanzaban lentos pero seguros, protegiéndose unos a otros. Los arqueros quinos dispararon una y otra vez. Nada. Las flechas se clavaban en los escudos o caían al suelo sin lastimar a nadie. Los generales quinos, desde sus posiciones, miraban sin entender. ¿Qué clase de soldados eran esos? ¿Qué clase de magia usaban para volverse invencibles? La formación siguió avanzando. Pero los quinos también eran guerreros experimentados. Rápidamente entendieron que no podían romper esa tortuga con flechas. Necesitaban acercarse pelo cuerpo a cuerpo. Deshacer la formación con fuerza bruta. Ordenaron a su infantería pesada que cargara. Los soldados quinos, armados con lanzas y espadas, se lanzaron contra el muro de escudos. El choque fue brutal. El sonido del metal contra el metal retumbó en todo el valle. Los soldados de rostros extraños resistieron. Mantuvieron la formación aunque sus brazos se cansaban y sus piernas temblaban. Pero los quinos eran muchos más. Poco a poco comenzaron a rodearlos. Las lanzas chinas buscaban los espacios entre los escudos. Algunos soldados cayeron. La batalla duró horas. El sol se movió en el cielo y la sombra de los montañas cubrió el valle. Gigi, desde lo alto de la muralla, veía como sus mayores hombres morían uno a uno. Ordenó la retirada, pero ya era tarde. Los soldados de la formación de escamas, los descendientes de aquellos legionarios perdidos, lucharon hasta el final. No pidieron clemencia. No intentaron huir. Simplemente pelearon como les habían enseñado sus padres y sus abuelos. Como peleaban los hombres del lejano oeste. Cuando el sol se puso, la batalla había terminado. Los quinos habían ganado. Pero algo había cambiado en ellos. Esa noche, alrededor de las fogatas, los soldados quinos hablaban de lo que habían visto. Hablaban de aquellos guerreros extraños que no gritaban al pela, que se movían como una sola pieza, que morían sin romper la formación.
Los generales quinos, hombres cultos que habían leído todos los libros de estrategia, no encontraban explicación. Nunca habían visto algo así. Decidieron entonces hacer algo inesperado. No mataron a los sobrevivientes, los tomaron prisioneros, sí, pero no los ejecutaron. Algo en aquellos guerreros despertó su curiosidad, quizás su admiración. Hombres tan valientes merecen un destino mayor que la muerte. Los prisioneros fueron llevados ante los generales. Los miraron a los ojos y vieron en ellos algo diferente. No eran nómadas, no eran como los Xiongnu. Eran otra cosa, algo que no pertenece a esas tierras. Los generales decidieron enviarlos a la capital China, a la corte del emperador. Querían que el propio emperador viera con sus propios ojos a esos soldados misteriosos. Querían que supiera que en las fronteras de los había cosas que ni los libros más antiguos podían explicar. Comenzaba así el viaje final de aquellos hombres. Un viaje que los llevaría aún más al este, aún más lejos de Roma, hasta el mismísimo corazón del Imperio chino. Un viaje que los convertiría en leyenda. Los prisioneros caminaron durante semanas. Los montajes quedaron hechos y el paisaje cambió poco a poco. Ya no eran los desiertos secos de Persia ni los valles helados del Talas. Ahora entraban en territorio chino, en el famoso grado de Hexi. Un pasillo estrecho entre montajes y desiertos que conectaba el centro de Asia con el corazón de China. Los soldados que los custodiaban los trataban con respeto. No los golpeaban ni los insultaban. Habían visto esos hombres pela. Sabían que eran guerreros de verdad, no bandidos ni esclavos comunes. Los generales habían dado órdenes claras. Estos prisioneros debían ligar vivos. Y en buen estado ante el emperador. Los descendientes de romanos caminaban en silencio. Miraban a su alrededor. Y todo les resultaba extraño. Los cultivos eran diferentes. La gente vestía de otra manera. Los tecos de las cosas tenían formas que nunca habían visto. Cada día se elevaban más de cualquier cosa que pudieran reconocer como propia. En el camino, la gente solía verlos pasar. Los niños corrían junto a la columna de prisioneros, señalando con el dedo. Los campesinos dejaban sus herramientas y se quedaban mirando boquiabiertos. Nunca habían visto hombres con esos rasgos, esos ojos hundidos, esas narices tan largas, esas barbas espesas. Parecían criaturas de otro mundo. Algunos ancianos, supersticiosos, escupían al suelo para alejar los malos espíritus. Otros, más curiosos, se acercaban para verlos mejor. Los soldados que nos tenían que apartar a la gente para que la columna pudiera seguir avanzando. Los prisioneros no entendían las palabras que la gente gritaba. Solo escuchaban sonidos extraños. Tonos que subían y bajaban sin que pudieran encontrarles sentido. Pero entendían las miradas. Sabían que eran diferentes. Lo habían sabido toda su vida. Desde que nacieron en aquellas fronteras perdidas de Persia. Finalmente, después de muchas jornadas, la columna llegó a la capital. No era una ciudad cualquiera. Era la gran ciudad de los Han, el centro del imperio más poderoso de Oriente. Los prisioneros abrieron los ojos como platos al ver las murallas, las torres, la multitud de gente que llenaba las calles. Los llevaron ante los oficiales de la corte. Estos los examinaron como si fueran animales exáticos. Les midieron la altura, les observaron los dientes, les tocaron el cabello. Tomaron notas de todo en largos roles de bambú. Preguntaron cosas que los prisioneros no entendían y los traductores intentaban explicar. El emperador en ese momento era Yuan de la dinastía Han.
No era un guerrero como sus antepasados, sino un hombre culto que prefería la pilla a la espada. Pero cuando le contaron la historia de aquellos soldados extranjeros, cuando le describieron la formación de escamas que habían usado en la batalla, sintió curiosidad, ordenó que los trajeran ante su presencia. El día de la audiencia, los prisioneros fueron barrados y vestidos con ropas limpias. Les advirtieron con cepas que debían inclinarse ante el emperador, que no podían mirarlo directamente a los ojos, que debían guardar silencio hasta que les hablaran. Entraron en el salón del trono y sintieron que el mundo se volvió un más extraño. Todo era de un lujo que jamás habían imaginado. Telas de seda por todas partes, colores brillantes, muebles talados con figuras de dragones. El olor incienso llenaba el aire y mariba un poco. Se inclinaron como les habían indicado. Sintieron los ojos de 100 cortesanos clavados en sus espaldas. El silencio era tan denso que se podía cortar. El emperador habló. Su voz no era fuerte, pero en ese silencio se escuchaba clara. Pregunta quiénes eran esos hombres y de dónde venían. Los traductores hicieron su trabajo, pero los prisioneros no supieron qué responder. No podían decir somos romanos porque Roma era solo un recuerdo borroso que sus abuelos les habían contado. No podían decir somos partos porque nunca se sintieron parte de ese imperio. No sabían quiénes eran. Uno de ellos, el más viejo, se atrevió a hablar. Dijo, con cepas y palabras mezcladas, que sus padres venían de muy lejos, de un imperio al otro lado del mundo, donde los soldados peleaban como ellos peleaban. Dijo que su gente había caminado durante generaciones, siempre hacia el este, siempre buscando un lugar donde vivir en paz. El emperador escuchó en silencio. Luego preguntó a sus generales que debían hacer con aquellos hombres. Los generales discutieron. Algunos decían que eran peligrosos, que había que ejecutarlos o devolverlos a los fronteras. Otros decían que eran valiosos, que su forma de pelea podía enseñar cosas nuevas al ejército chino. El emperador tomó una decisión. No los mataría, tampoco los dejaría libres en la capital, donde tanta atención atraían. Les daría un lugar en las fronteras del imperio, en el mismísimo corredor de Hexi por donde habían entrado. Allí podrían servir como soldados, protegiendo la ruta de la seda de los nómadas que siempre intentaban atacar. Pero no estarían solos. Irían con sus familias, con los hijos y nietos que habían traído. Formarían su propio pueblo, su propio asentamiento, serían soldados del imperio. Pero vivirían a su manera, siempre que lloraran lealtad al emperador. Los prisioneros aceptaron. No tenían otra opción. Pero en el fondo, quizás sintieron algo parecido al alivio. Por fin tendrían un lugar fijo. Por fin dejarían de caminar. El lugar que el emperador les asigna estaba en la actual provincia de Gansu, en un punto estratégico del corredor de Hexi. Era una zona árida de colores ocres y cielos azules infinitos. Allí fundaron un asentamiento que los crónicas chinas registrarían con un nombre. Liquian. Nadie sabe ciencia cierta qué significa ese nombre. Algunos historiadores creen que podría ser la forma china de pronunciar Legion. Otros piensan que viene de Lucian, un término que los chinos usaban para referirse a los romanos. Lo cierto es que desde ese momento, Lucian aparece en los mapas del imperio. Los soldados de rostros extraños comenzaron a construir su nuevo hogar. Hicieron cosas de adobe, como los de la región, pero también cavaron pozos y levantaron muros de piedra de una forma que los chinos locales nunca habían visto. Organizaron el pueblo en cuadrículas, con calles rectas que se cruzaban en ángulo recto.
Era un pedazo de orden romano en medio del desierto chino, con el tiempo más gente liga e liquian, comerciantes que viajaban por la ruta de la seda, campesinos quinos que buscaban tierras, soldados que se retiraban del servicio. Todos se mezclaron con aquellos primeros pobladores de rasgos extranjeros. Los muchos locales se casaron con aquellos hombres de narices largas y los hijos heredaron lo mejor de ambos mundos. Los habitantes de Liquian cumplieron su misión. Vigilaban la ruta, protegían a los comerciantes. Informaban de cualquier movimiento de nómadas. Cuando llegaban noticias de ataques, ellos eran los primeros en armas y salir al encuentro del enemigo. Y siempre peleaban a su manera, con escudos grandes, informaciones cerradas, protegiéndose unos a otros. Los nómadas aprendieron a temer a esos soldados extranjeros que no gritaban al atacar, que mantenían la línea aunque lo vieran flechas, que morían sin romper la formación. Las generaciones pasaron. Los nietos de aquellos primeros pobladores ya no hablaban la lengua de sus abuelos, solo conocen algunas palabras sueltas, frases que repiten sin entender su significado, pero siguen peleando igual. La tradición militar se transmite de padres a hijos como un tesoro que no se podía perder. Los cronistas quinos que visitaban la región escribían notas curiosas en sus informes. Hablaban de un pueblo en la frontera donde los hombres tenían ojos verdes y pelo castaco, donde los muchos tenían la nariz más afilada que en el resto de China, donde los soldados usaban una formación extraña, que llamaban el foso de escamas, pero nadie investigaba a fondo. Eran solo notas al margen. Curiosidades de un imperio demasiado grande para prestar atención a cada detalle. El imperio romano, mientras tanto, seguía su curso al otro lado del mundo. Augusto se convirtió en emperador. El imperio creció y se fortaleció. Los legions conquistaron nuevos territorios. Y nadie, absolutamente nadie, recordaba aquellos días 1000 hombres perdidos en caras. Los dos imperios más grandes de la historia, Roma y China, vivían llenos el uno del otro. Pero en un pequeño pueblo del Corredor de Hexi, sus sangres ya se habían mezclado para siempre. El tiempo siguió su curso. Las dinastías chinas cambiaron. Los Han cayeron y otros emperadores ocuparon su lugar. Pero Liquian siguió ahí. Pequeño pero resistente, como aquellos soldados que lo vendieron. La ruta de las sedas siguió trayendo viajeros de todas partes. Llegaron monjes budistas desde la India, comerciantes persas con sus alfombras, embajadores de reinos que ya no existen. Todos pasaban cerca de Liquian, pero pocos se detenían a preguntar por qué algunos de sus habitantes tenían esos rasgos tan particulares. ¿Why así? La historia de aquellos legionarios se convirtió en leyenda. Una leyenda que los abuelos contaban a los nietos en las noches de invierno. La historia de unos soldados que vinieron del fin del mundo, que caminaron durante ecos y que finalmente encontraron hogar en tierra china. La leyenda dice que esos soldados eran hijos de un imperio tan grande que sus calles estaban pavimentados con oro, que sus dioses eran diferentes y sus costumbres extrañas, pero que en lo importante, en el valor y la lealtad, eran iguales a los mayores hijos de China. Los niños escuchaban con los ojos abiertos, preguntaban si era cierto. Si de verdad su sangre venía de tan lejos, los abuelos sonrían y decían que sí, que era cierto. Que ellos lo sabían porque sus abuelos se lo habían contado, y los abuelos de sus abuelos también. Miles de kilómetros separaban Liquian de Roma. Siglos de distancia. Pero en ese pequeño pueblo perdido en el desierto,
El eco de los legions on Resonaba. Los siglos pasaron sobre Legion como la arena pasa sobre el desierto. El pueblo creció, menguao, resistió. Las dinastias cambiaron en China una tras otra, pero Legion siempre estuvo allí. En su rincón del corredor de Hexi, cumpliendo su misión de vigilar la ruta. Los habitantes ya no recordaban las historias con claridad. Eran relatos borrosos, cuentos de viejos que hablaban de antepasados, venidos de muy lejos. Hombres de ojos claros que cruzaron montañas y desiertos hasta encontrar este lugar. Nadie les prestaba mucha atención. Eran solo historias. Pero los rasgos físicos seguían allí. Generación tras generación. Algunos niños nacen con ojos que no eran negros como los de sus vecinos. Piel más clara. Pelo con ondas. Narices que destacaban en medio de los rostros quinos. Los viajeros que pasaban por la región lo notaban. Lo comentaban entre ellos. Luego seguían su camino y lo olvidaban. El mundo siguió girando. El Imperio Romano caía. Los legionarios desaparecieron de la historia. Europa entró en la Edad Media y China vivió sus propias transformations. Legion se convirtió en un pueblo más sin importancia, sin gloria. Solo un punto en el mapa. Pasaron 2000 años. A finals del siglo XX. Un historiador llamado Homer Dubs estaba investigando documentos antiguos en una biblioteca de Oxford. Lea las crónicas chinas de la dinastía Hong cuando encontró algo que lo deja pensando. La descripción. En de aquellos soldados extraños en la batalla de Gigi. El foso de escamas, la fundación de Legion. Dubs conoce la historia romana. Sabía lo de caras, lo de los 10,000 prisioneros desaparecidos. Y de repente, en su mente, las piezas comenzaron a encajar. Y si esos soldados del foso de escamas eran los descendientes de los legionarios de Crosso. Y si Legion era el lugar donde terminaron. Publicó su teoría en los años 50. La comunidad académica la recibió con escepticismo. Demasiadas suposiciones, dicen unos. Demasiada imaginación, dicen otros. La historia de Dubs quedó como una curiosidad. Una hipótesis interesante pero sin pruebas sólidas. Pero la idea no murió. Viajeros occidentales que visitaban China comenzaron a buscar Legion en los mapas. Querían ver con sus propios ojos el lugar del que hablaban los libros. Cuando llegaron, se sorprendieron. Allí estaban esos rostros, esos rasgos que no encajaban del todo. La leyenda cobraba fuerza. En los años 90, un periodista británico viajó a la zona. Entró en las casas de los campesinos. Habló con los ancianos. Tomó fotografías. Vio un hombre con barba rojiza, a una mujer con ojos verdes. Y niños con el pelo castaño claro. Escribía un artículo que dio la vuelta al mundo. De repente, todos hablaban de los romanos perdidos en China. El gobierno chino también se interesó. No era todos los días. Que aprecia una posible conexión con una de las civilizaciones más famosas de Occidente. Autorizaron estudios. Permitieron el acceso de investigadores, facilitaron las pruebas. Los habitantes de Legion, que hasta entonces solo eran campesinos pobres en una región olvidada, comenzaron a recibir visitas. Periodistas, documentalistas, turistas. Todos querían ver a los supuestos descendientes de los legionarios. Todos querían tomar fotos. Con ellos. La Sainte Liga finalmente en la década del 2000, un equipo de genetistas de la Universidad de Lanzhou, en China, decidió hacer pruebas de ADN a los habitantes de la región. Querían saber si había algo de cierto en todas esas historias.
Tomaron muestras de sangría decenas de voluntarios. Analizaron los cromosomas. Buscaron marcadores específicos. Pasaron meses en laboratorios, comparando resultados. Discutiendo interpretations. Los resultados fueron sorprendentes. Una parte significativa de los habitantes de Lequien mostró un marcador genético de origen caucásico. Específicamente, encontraron un cromosoma Y que es común en poblaciones del Mediterráneo y Eurasia Occidental. El tipo de marcador que se transmite de padres a hijos por línea paterna. Esto no significaba que fueran directamente descendientes de los romanos. El marcador podía haber llegado con comerciantes perses siglos después. Pero la fecha era importante. Los análisis sugieren que se enlevaba en la zona mucho tiempo, mucho antes de que la ruta de la seda trayera grandes oleadas de viajeros. La noticia de los análisis se filtró a la prensa. Los titulares explotaron, encuentran pruebas genéticas de los romanos en China. Confirman la leyenda de la Legión perdida. La realidad era más modernizada, pero eso no importaba. La gente quería creer. Los habitantes de Lequien se convirtieron en una pequeña atracción turística. El gobierno local construyó estatuas de legionarios romanos en las plazas. Puso carteles, explicando la historia. Organizó festivales donde los jóvenes se vestían con armaduras romanas falsas. Y desfilaban para los visitantes. Algunos ancianos del pueblo miraban todo esto con cierta ironía. Ellos recordaban, cuando nadie venía a verlos, cuando sus rasgos diferentes eran motivo de burla, no de orgullo. Los niños en la escuela se reían de ellos. Les decían extranjeros, raros. Ahora esos mismos rasgos los convertían en estrellas. Una mujer contaba a los visitantes que su abuela la había hablado de los antepasados. Le dicha que venían de muy lejos, de un lugar donde los hombres construían caminos rectos y peleaban con escudos cuadrados. La mujer no sabía que era Roma. No sabía que eran las legions. Pero sabía que su sangre no era solo China. Un hombre de mediana edad, con el pelo ondulado y la nariz prominente, mostraba con orgullo una foto de su abuelo. El abuelo tenía barba roja, algo impensable en un chino puro. Siempre supimos que éramos diferentes. Dicha, ahora tenemos pruebas. Los científicos, más cautelosos, advertían que las pruebas genéticas no eran definitivas. La ruta de la seda funcionó durante más de 1000 años. Por ella pasaron perses, sogdianos, turcos, mongoles, incluso europeos medievales. Cualquiera de esos grupos pudo dejar su marca en Lequien. Pero los defensores de la teoría romana se golaban algo importante. La fundación de Lequien data del siglo I antes de Cristo. Justo la época de la batalla de Gigi. Justo la época en que esos prisioneros fueron resentados, si LAD en liga después, tendría que haber otra explicación para el origen del pueblo. Mientras los académicos discutían, la gente de Lequien seguía con su vida, cultivaban la tierra, criaban animals, iban al mercado. Los jóvenes se iban a las ciudades a buscar trabajo. Los viejos se quedaban cuidando a los nietos. La vida normal de cualquier pueblo chino. Pero algo había cambiado. Ahora tenían una historia que conta. Una historia que los conectaba con algo grande. Con algo que estaba más allá de sus pequeñas vidas. Y eso, para muchos, valía más que cualquier prueba genética. Los niños del pueblo crecen hoy escuchando dos versiones de su origen. La versión científica, llena de probabilidades y porcentajes. Y la versión de los abuelos, la que habla de soldados que caminaron desde el fin del mundo para fundar este lugar. La mayoría prefiere la de los abuelos.
El gobierno chino, siempre pragmático, ha visto en esta historia una oportunidad. Liquian aparece ahora en las guías turísticas. Hay planes para desarrollar la zona, para traer más visitantes, para construir un parque temático sobre la conexión entre China y Roma. Los habitantes no se quejan. El turismo trae dinero. Y el dinero siempre es bienvenido en una región pobre. Pero algunos temen que la historia se convierta en un espectáculo, que lo auténtico se pierda entre disfraces y puestas en escena. Porque lo auténtico está en esos rostros, en esas miradas que aún conservan algo de otro lugar, de otro tiempo, en las historias que se cuentan al anochecer, cuando el calor del día cede y la familia se reúne. Alrededor de la mesa, lo auténtico está en un hombre que hará la tierra con la misma paciencia con que sus antepasados formaban el muro de escudos, en una mujer que cos vestidos para sus hijos con manos, que heredaron la destreza de generaciones de talladores. Lo auténtico es que 2000 ecos después en un rincón perdido de China, todavía hay gente que mira hacia el oeste y se pregunta de dónde vino realmente su sangre. El sol se pone sobre el condado de Liquian. Las sombras se alargan en los campos de cultivo y el viento del desierto trae el olor de la tierra seca. En una casa de adobe, una familia termina la cena. El abuelo, un hombre de piel cortida y ojos que alguna vez fueron verde pero que los ecos son vuelto grises, se sienta en el portal a mirar el atardecer. Su nieto, un muchacho de 2 años, se sienta a su lado. Le gusta es momento del día, cuando el abuelo deja de trabajar y se queda en silencio mirando el horizonte. El muchacho sabe que el abuelo está viendo algo que él no puede ver, algo que solo los viejos pueden ver. Esta tarde, el muchacho se atreve a preguntar: Abuelo, ¿es verdad que nosotros somos romanos? El abuelo sonríe, una sonrisa lenta que le arruga toda la cara. Eso dicen, responde. Eso vienen a preguntar los periodistas. Eso escriben en los periódicos. Pero es verdad. El abuelo se queda calado un rato. La pregunta es sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. Por fin habla. Mira aquella montaña. Dice segalando el horizonte. La ves, siempre ha estado ahí. Tu bisabuelo la veía. El bisabuelo de tu bisabuelo también. Siempre ha estado. Pero nadie sabe cómo se formó. Nadie estaba allí cuando nació. Solo sabemos que está. El muchacho no entiende. Que tiene que ver la montaña con nosotros. El abuelo le pone la mano en el hombro. Nosotros somos como esa montaña. Estamos aquí. Hemos estado siempre aquí, desde antes que nadie recuerde. Pero como empezó todo, ¿quién fue el primero? Eso ya no lo sabe nadie. Pero los científicos vinieron. Hicieron pruebas. Dijeron que tenemos sangre de otro lado. Esto no significaba que fueran directamente descendientes de los romanos. El marcador podía haber llegado con comerciantes persas siglos después. Pero la fecha era importante. Los analistas sugerían que se enlevaba en la zona mucho tiempo, mucho antes de que la ruta de la seda trayera grandes oleadas de viajeros. La noticia de los analistas se filtró a la prensa. Los titulares explotaron, encuentran pruebas genéticas de los romanos en China. Confirman la leyenda de la Legión perdida. La realidad era más modernizada, pero eso no importaba. La gente quería creer. Los habitantes de Liquian se convirtieron en una pequeña atracción turística. El gobierno local construyó estatuas de legionarios romanos en las plazas. Puso carteles explicando la historia. Organizó festivales donde los jóvenes se vestían con armaduras romanas falsas. Y desfilaban para los visitantes. Algunos ancianos del pueblo miraban todo esto con cierta ironía.
Ellos recordaban cuando nadie venía a verlos. Cuando sus rasgos diferentes eran motivo de burla, no de orgullo. Los niños en la escuela se reían de ellos. Les dicen extranjeros, raros. Ahora esos mismos rasgos los conversen en estrellas. Una mujer mea, de unos 80 acos, contaba a los visitantes que su abuela la había hablado de los antepasados. Le dicha que venían de muileos, de un lugar donde los hombres construyen caminos rectos y peleaban con escudos cuadrados. La mujer no sabía que era Roma. No sabía que eran los legions. Pero sabía que su sangre no era solo China. Un hombre de mediana edad, con el pelo ondulado y la nariz prominente, mostraba con orgullo una foto de su abuelo. El abuelo tenía barba roja, algo impensable en un chino puro. Siempre supimos que éramos diferentes. Dicha, ahora tenemos pruebas. Los científicos, más cautelosos, advierten que las pruebas genéticas no eran definitivas. La ruta de la seda funcionó durante más de 1000 años. Por ella pasaron perses, sogdianos, turcos, mongoles, incluso europeos medievales. Cualquiera de esos grupos pudo dejar su marca en Liquian. Pero los defensores de la teoría romana se golaban algo importante. La fundación de Liquian data del siglo I antes de Cristo. Justo la época de la batalla de Gigi. Justo la época en que esos prisioneros fueron resentados, si LAD en liga dispues, tendría que haber otra explicación para el origen del pueblo. Mientras los académicos discutían, la gente de Liquian seguía con su vida, cultivaban la tierra, criaban animales, iban al mercado. Los jóvenes se iban a las ciudades a buscar trabajo. Los viejos se quedaban cuidando a los nietos. La vida normal de cualquier pueblo chino. Pero algo había cambiado. Ahora tenían una historia que conta. Una historia que los conectaba con algo grande. Con algo que estaba más allá de sus pequeñas vidas. Y eso, para muchos, valía más que cualquier prueba genética. Los niños del pueblo crecen hoy escuchando dos versiones de su origen. La versión científica, llena de probabilidades y porcentajes. Y la versión de los abuelos, la que habla de soldados que caminaron desde el fin del mundo para fundar este lugar. La mayoría prefiere la de los abuelos. El gobierno chino, siempre pragmático, ha visto en esta historia una oportunidad. Liquian aparece ahora en las guías turísticas. Hay planes para desarrollar la zona, para atraer más visitantes, para construir un parque temático sobre la conexión entre China y Roma. Los habitantes no se quejan. El turismo trae dinero. Y el dinero siempre es bienvenido en una región pobre. Pero algunos temen que la historia se convierta en un espectáculo, que lo auténtico se pierda entre disfraces y puestas en escena. Porque lo auténtico está en esos rostros, en esas miradas que aún conservan algo de otro lugar, de otro tiempo, en las historias que se cuentan al anochecer, cuando el calor del día cede y la familia se reúne. Alrededor de la mesa, lo auténtico está en un hombre que hará la tierra con la misma paciencia con que sus antepasados formaban el muro de escudos, en una mujer que cos vestidos para sus hijos con manos, que heredaron la destreza de generaciones de talladores. Lo auténtico es que 2000 años después en un rincón perdido de China, todavía hay gente que mira hacia el oeste y se pregunta de dónde vino realmente su sangre. El sol se pone sobre el condado de Liquian. Las sombras se alargan en los campos de cultivo y el viento del desierto trae el olor de la tierra seca. En una casa de adobe, una familia termina la cena. El abuelo, un hombre de piel cortida y ojos que alguna vez fueron verde pero que los ecos son vuelto grises,
se sienta en el portal a mirar el atardecer. Su nieto, un muchacho de 12 años, se sienta a su lado. Le gusta es momento del día, cuando el abuelo deja de trabajar y se queda en silencio mirando el horizonte. El muchacho sabe que el abuelo está viendo algo que él no puede ver, algo que solo los viejos pueden ver. Esta tarde, el muchacho se atreve a preguntar: Abuelo, ¿es verdad que nosotros somos romanos? El abuelo sonríe, una sonrisa lenta que le arruga toda la cara. Eso dicen, responde. Eso vienen a preguntar los periodistas. Eso escriben en los periódicos. Pero es verdad. El abuelo se queda callado un rato. La pregunta es sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. Por fin habla. Mira aquella montaña. Dice segalando el horizonte. La ves, siempre ha estado ahí. Tu bisabuelo la veía. El bisabuelo de tu bisabuelo también. Siempre ha estado. Pero nadie sabe cómo se formó. Nadie estaba allí cuando nació. Solo sabemos que está. El muchacho no entiende. Que tiene que ver la montaña con nosotros. El abuelo le pone la mano en el hombro. Nosotros somos como esa montaña. Estamos aquí. Hemos estado siempre aquí, desde antes que nadie recuerde. Pero como empezó todo, ¿quién fue el primero? Eso ya no lo sabe nadie. Pero los científicos vinieron. Hicieron pruebas. Dijeron que tenemos sangre de otro lado. El muchacho decide que cuando sea grande, él también contará esta historia. No lo de los libros, ni lo de los científicos, ni lo de los periodistas. Contará la historia que le conta el abuelo. La de los hombres que caminaron hasta no poder más y luego construyeron un hogar con sus propias manos. La historia de cómo un ejército perdido encontró su lugar en el mundo. No en Roma, no en Persia, no en la gloria de los batallas, sino en un pequeño pueblo del desierto chino, donde el viento sopla igual que hace 2000 años, y los niños todavía miran hacia los preguntandos. La historia de Legion. La historia de su gente. La historia que se vive cada día, en cada rostro, en cada mirada que guarda el misterio de donde empezó todo. El sol sube sobre el pueblo. Un nuevo día comienza. Y la historia continúa.